Tata Steel for its rehabilitated families known as Tata Steel Parivar at Kalinganagar in Odisha has initiated yet another innovative step for the all-round development. While the company is setting up a 6 million ton steel plant in Kalinganagar, it has also given a guarantee for improving the quality of life of these members of Tata Steel Parivar. Its innovative efforts for their sustainable development has started to blossom in Kalinganagar. One of the recent initiatives for this kind is the herbal garden on 2 acres land led by rehabilitated tribals at Gobarghati Tata Parivar Rehabilitation Colony. In this path-breaking initiative of herbal gardening, the officials of Tata Steel imparted basic skills and know-how to the involved families. This has been developed keeping in mind the elderly and widowed displaced families who find it difficult to train in technical skills and prefer to stick to their traditional skills related to farm. हम एठी काम करछु 8 रु गुटे बेले छुट्टी होछि तापरे 2 रु काम आरंभ करछु 5 रे छुट्टी होछु से फूल गछ केमिति लागिवो चारा केमिति पड़िवो आउ से गछ गुडाक केमिति लगेइले केते गभीर खुड़ीले को हिसाब रे लगेया पड़िवो से गुडा को हमकु सार सिखैचंती शर्मा सार भविष्य रे आमे जदी चारा गुडा लगे बाहर को आमे जदी बिक्री करि पाइबा 2 पैसा इनकम हो. The key objective of this demonstration unit is to demonstrate economic, environmental and medicinal benefit to the displaced families so that they can ensure replication for setting up commercial herbal gardening ventures. The herbal nursery was first started with 5 relocated families. The 2-acre garden consists of mostly medicinal plants like Catharanthus roseus, aloe vera, etc. along with medicinal flowering species, seasonal flowers like balsam, antirrhinum, Inca marigold, verbena, Catharanthus roseus, celosia, salvia, dianthus, etc. and exotic vegetables including lettuce, celery, parsley and broccoli are also being grown. While the herbal garden will provide earning opportunities to the members of Tata Steel Parivar, it is also a key step for protecting the valuable herbs available in the locality. वर्तमान कलिंगनगर में खाली टाटा कंपनी पचरे आसी टाटा कंपनी नेचर नहीं लोक हैरान कर तड़बी तार सभ्यता ही नहीं टाटा कंपनी भल कंपनी से कारखाना करवा दरकार से माने प्रकृति में खाली घर देना से जीवन जीविका जोटा कि कहुचे आम जीवन जीविका भी से दि जाऊे सुप्त मानसिकता को जागृत करवा हूँ टाटा कंपनी तो करे करुच्ची टाटा प्लांट एपर्यंत कार्यक्रम किसी आरंभ करनी किंतु तार जो वरिष्ठ कार्य जो पदक्षेप सब बहुत भल लगुच आम जाइलु प्रत्येक कॉलोनी सब गोबरगटी कॉलोनी आम संशैल कॉलोनी त्रिजंगा कॉलोनी ताकू बुलिकी आसलु एसएचजी ग्रुप किभली से पदक्षेप नहीं भविष्य खूब उज्जवलमय लगुच केवल विस्थापित लोक सी करना आम जो पेरिफेरी डेवलपमेंट पदक्षेप नेबा कथा सब अलरेडी से कर सारे बहुत लोक बहुत दृढ़ विश्वास रही सुनिश्चित टाटा कंपनी हेब.